Hello students, so we are discussing the class 9 work and energy. So last class, how much we have discussed? We have discussed till the law of conservation of energy. So rate of doing work, that is power, we have to discuss in this class. So this is work energy. Rate of doing work. Do all of us work at the same rate? See, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವನ್ನ ಇಲ್ಲ. Do machines consume or transfer energy at the same rate? Machines or transfer energy at the same rate? Do machines consume or transfer the energy at the same rate? Agents that transfer energy to work at different rates. Let us understand this from the following activity. They have given one activity, so we have to understand that one from the following activity. Consider two children A and B. Let us say they weigh the same. Both start climbing up a rope separately. Our separate ಆಗಿ rope ಅನ್ನು climb up ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Both reach a height of 8 meters. Let us say A takes 15 seconds while B takes 20 seconds to accomplish the task. One the height reach ಆಗಬೇಕು A and B. So he takes 15 seconds, B takes 20 seconds. Okay. Let us understand this from the following activity. Okay, thus over. What is the work done? The work done is the same. However, A has taken less time than B to do the work. Who has done more work in a given time? Say 1 second. So ನೋಡಿ, ಇಬ್ರು ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು ಇಬ್ರು ಸೇಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಬಟ್ ಇವರು ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡಾರ, ಇವ್ರು ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಂಡಾರ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ರೇಟ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಬಂದ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಪವರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್. ಸೊ ಇವ್ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ ಇರ್ತಾನ, ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪವರ್ ಇರ್ತಾನ. ದೇರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪವರ್ ಕಮ್ಸ್. ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಡೂ ಸರ್ಟನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎರಡು ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವು, ನೀರು ತುಂಬ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅವು ದೂರ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಒಳಗಿರೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಕೊಡ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಬ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ದೊಡ್ಡ ಟಬ್ ಅದ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಒಂದು 8ರಿಂದ 10 ಕೊಡ ನೀರು ಹಿಡಿತದೆ. ಸೊ ಆ ಮಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕೊಡದಿಂದ ಅದು 8ರಿಂದ 10 ಆಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಕೊಡದಿಂದ 5 ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ತದೆ, 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದ ಮಗು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಿಬ್ರು ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. So you are the stronger person there, you will take very less time there. A more powerful vehicle would complete a journey in shorter time than a less powerful one. So more powerful vehicle, for example, which one? Car. Car is moving with a high speed, it's a more powerful vehicle. Bicycle or bike, they are moving with little bit less speed compared to car. Bike is moving with little bit less speed and bicycle is moving with too much less speed. Okay, they take more time, whereas the stronger vehicle like car takes less time. We talk of the power of machines like motorbikes and motor cars. The speed with which these vehicles change energy or do work is the basis for their classification. So we speak with power of the motorcycle and motorbikes and cars. The speed with which they work, that is the main basic of this. Power measures the speed of the work done. Work done, okay, work done, yes, work done ಹೇಳ್ತದೆ. But with which speed the work has been done? ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಯದ ಬೇಕಲ್ಲ? So that is measured by the power. Power is nothing but the rate of doing work. Okay. Yes. That is how fast or slow work is done. So that is how fast or slow. ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಯದ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ಯದ. Power is defined as the rate of doing work or the rate of transfer of energy. Power is defined as the rate of doing work or the rate of transfer of energy. If an agent does a work W in time T, then power is given by, power is equal to work by time. If an agent does a work W in time T, if an agent is doing the work W
in time t ತಗೊಂಡು W ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ then power is equal to work by time. Power is equal to work upon time. Okay, power is equal to work by time. Yes, the unit of power is watt. Power watt unit, the unit of power is watt. The unit of power is watt. Okay, in honor of James Watt. So Watt at yakittru in honor of James Watt. James Watt is a scientist. Avanu idar ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನು ಇದರೊಳಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇಟ್ಟರು. Having the symbol W, 1 watt is the power of an agent which does the work at the rate of 1 joule per second. So 1 joule per second work agatiತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then we can say that the 1 watt work is done. How much watt work is done? Work done is said to be 1 watt if 1 joule of energy is used for second in the work, that is called 1 watt work. We can also that power is 1 watt when the rate of consumption of energy is 1 joule per second. So if the rate of consumption of energy is 1 joule per second, then also we can say that power is 1 watt. Yes, 1 watt is equal to 1 joule per second. We express larger rates of energy transfers in kilowatts. We express larger rates of energy transfer in kilowatts. Kilowatts we express the larger rates of energy transfer. That is 1 kilowatt equal to 1000 watt. So 1 kilowatt is equal to 1000 watt. 1 kW equal to 1000 watt. 1 kW equal to 1000 watt. 1 kW equal to 1000 joules per second. 1000 joules per second. The power of an agent may vary with time. This means that the agent may be doing work at different rates at different intervals of time. So different rate at different intervals of time the agent work ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. Therefore the concept of average power is useful. So that is why we consider average power. We obtain average power by dividing the total energy consumed by the total time taken. Total energy consumed divided by total time taken, that we consider. So then example 11.7. So we will solve that problem. That is example 11.7. Yes, 2 girls, each of weight 400 Newton, climb up a rope through a height of 8 meter. 2 girls in each of weight 400 Newton. Our weight is 400 Newton. Okay. Climb up a rope through a height of 8 meter. We name one of the girls A and the other B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds. To accomplish the task, what is the power expended by each girl? Yes, power agenda. So ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಗಿವನ್. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, 2 girls each of weight 400 Newton. So A ದು weight ಕೊಟ್ಟಾರ, say weight of A, that is weight of girl A, say WA. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ 400 Newton. Weight of girl A. Now we will go for weight of girl B. Weight of girl B. So WB is equal to 400 Newton. So they have the displacement. ಎಷ್ಟು ಅದರಿ height ಅದ, height ಇರೋದ್ರಿಂದ displacement ಅಥವಾ height ಅನ್ಬಹುದು. Displacement or height h is equal to 8 meter. Displacement h is 8 meter. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds. 20 seconds girl A ತಗೋತಾಳ, 50 seconds girl B ತಗೋತಾಳ. So for girl A ಅನ್ನೋದು, okay, so power expended by girl A, power expended by girl A
Power ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Rate of doing work. That is PA is equal to rate of doing work. That is PA is equal to what? Work done by, that is mgh by T. W by T. W is equal to mgh. mg ಅಂದ್ರೆ weight. That is 400. 400 into h, 8 divided by time. So time taken by girl A is 20 seconds. Time taken by girl B TB is 15 seconds. So ಇಲ್ಲಿ 20 ತಗೋತನ. So 21 are 20, 20 are 20 into 8 are 160 watt. PA ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ? 160 watt. The power expended by girl A, that is PA, 160 watt. Second one ಏನು? Power expended by girl B. Power expended by girl B, that is PB is equal to PB ಎಷ್ಟೈತಿ? That is also same W by T. W ಅಂದ್ರೆ mgh, mgh by T. mg ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟದ? PB equal to mg is how much? 400. This is mg. ಎರಡು ಕೂಡಿ weight is nothing but mg. mg ಅಂದ್ರೆ weight. So the 400 into h. h ಎಷ್ಟದ? 8 divided by T. T ಎಷ್ಟದ? 15. ಹೌದಿಲ್ಲಪ್ಪ? T 15 ಅದ ಇಲ್ಲ? ಸೊ 50 ಅದ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. 50 ಅದ, ಸಾರಿ. ಇದು 50 seconds ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 50. 50 ones are 58 are. 5 ಒಂದೇ 5 ಎಂಟ್ಲೆ ನಾನು 8 ಎಂಟ್ಲೆ 64. PB equal to 64 watt. Or W you can just write W. Watt ಅಂತ ಬರೀದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Just write capital 64 watts. So first one is 160 watt, second one is 64 watt. So last one sentence ಬರಿಬೇಕು. Power expended by girl A is 160 watt. Power expended by girl A is 160 watt, and power expended by girl B is power expended girl B is how much? 64 watt. So you have to verify. Power expended by girl A is 160 watt, power expended by girl B is 64 watt. Okay, yes. Next we will go for the next example, that is example 11.8. We will be going for the next example, that is example 11.8. Example 11.8. Okay, so what is that example? A boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. The height of the each step is 15 centimeter. Find his power. So boy of mass 50 kg ಅಂದ್ರೆ weight ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ. Boy of mass 50 kg ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Weight of the boy. Weight of the boy, that is W, that is equal to mg, that is 50 kg. They have given mg is equal to 50 kg. So that is mass 50 kg. weight ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. weight ಏನಾದ್ರಿ 50 into mg ಅಂದ್ರೆ 10 ಅದ, 500 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅವರು ಮಾಸ್ 50 kg ಕೊಟ್ಟಾರ. ವೇಟ್ ಏನಾಗ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಇವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಟೇಕ್ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 9.8 ತಗೋಬೇಕು. 10 or 9.8 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 9.8 ತಗೋಬೇಕು. mg ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 into 10 500 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ. ಅಂತ 45 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದಾವ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಅದಾವು. ಅಂತ 45 ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ 15 into 45 ಮಾಡಬೇಕು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್. ಬಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೀಟರ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 15/100 into 45.
15 by 100 into 45. So 5 20s are 5 9s are 5 4s are 5 3s are 3 9s are how much? 27 by 4. 27 by 4. So how much is 27 by 4? 6.75 meter. You will divide meter bata 6.75 meter bata 27 by 4 mind noಡಬೇಕು 4 6 are 24, 3 ಬಂತು pointer 30, 4 7 are 28, 2 ಬಂತು 0 2 ಬಂದ್ರಿ 4 5 are 20. 6.75 meter. Okay. Yes. Next is what? Next is okay. Next is power. Time taken to climb t equal to 9 seconds. Time taken to climb t is equal to 9 seconds. Time taken to climb, that is t is equal to 9 seconds. So power is equal to work done by time taken. Power is equal to work by time. Work is nothing but here mgh, you can say mgh by t. What is mg? Mg we got 500, h we got 6.75, t we got 9. If you do this 500 into 6.75 by 9, you will get 375 watt. ಇದನ್ನೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ 375 ವ್ಯಾಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಈಸ್ 375 ವ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಮುಂದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಗೊತ್ತದ, ಡಿಫೈನ್ 1 ವ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅದು ಗೊತ್ತದ, ಲ್ಯಾಬ್ 1000 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಸಿ ಅದ. Define average power, so ಅದು easy ಅದ. So all are easy, no problem with that. So next we'll go for commercial unit of energy. What is the commercial unit of energy? The unit joule is too small and hence it is inconvenient to express large quantities of energy. We use a bigger unit of energy called kilowatt hour. Bigger unit of energy ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is called kilowatt hour, kWh. What is 1 kWh? Let us say we have a machine that uses 1000 joules of energy every second. If this machine is used continuously for 1 hour, it will consume 1 kilowatt hour of energy. Thus 1 kilowatt hour energy is the energy used in 1 hour at the rate of 1000 joules per second. Okay, so 1 kWh equal to ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, that is 1 kWh is equal to 1000 watt into 3000, so 1 kW into 1 H, that is 1000 into 3600, 36, these are 5 joules. Joules. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules. The energy used in households, industries and commercial establishments are usually expressed in kilowatt hour. For example, electrical energy used during a month is expressed in terms of units. Here 1 unit is 1 kilowatt hour. So ನಾವು ಮನಿ ಒಳಗೆ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, 60 ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗೈತಿ, 70 ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಸೊ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. The SI unit of electrical energy is joule, but the commercial unit of electrical energy is 1 kWh. So 1 kWh is equal to 1 kilowatt into 1 hour ಅಂದಾಗ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1000 ವ್ಯಾಟ್, ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ 3600 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜೌಲ್ಸ್, 36 lakh joules or 3.6 into 10 to the power 6 joules. I hope you understood. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಜೌಲ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರನ್ನು 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್, ಬಟ್ ಅದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಜಮ್ಕಂಡಿದ್ರೆ ಮುದೋಡಿ ಎಷ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ 25,000 ಮೀಟರ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Like that, under kilometer we used it as a commercial unit, like that. Here also we are using kilowatt hour as the commercial unit. Okay, so last one problem is there, we will finish that problem and we will finish this chapter. ನೋಡಿ ನಾ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ನಲ್ಲ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾಗಿ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಈ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂತಾನೆ, ಸಮರಿ ಅಂತ. ಸಮರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ತಿಳಿತಲ್ಲ. ಸೊ ಇವು ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಾವು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಫ್ ಬರೀದು. ನಾ ಸಮರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಸಮರಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ರೊಳಗಿನ ಮೊದಲೇ ಅರ್ಧ. ಇವೆಷ್ಟು ಅದಾವು, 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಾವ ತಿಳ್ಕೊರಿ, 4 ಮಾಡಿರಿ, 9 ಇದ್ರೆ 4 5 ಮಾಡಿರಿ, 5 4 ಮಾಡಿರಿ.
ಹೆಂಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ತು. ನಾವಾಗ ಬರೀರಿ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು. ಸೊ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಫೇರ್ ಬುಕ್ದಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ಅವತ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಫೇರ್ ಬುಕ್ದಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 11.9, an electric bulb of 60 watt is used for 6 hours per day. An electric bulb of 60 watt is used for 6 hours per day. Calculate the units of energy consumed in 1 day by the bulb. Calculate the units of energy ಅಂದ್ರೆ 1 kilowatt hour ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್. ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಎಷ್ಟದ? 60 ವ್ಯಾಟ್. Power of electric bulb is 60 watt. That is equal to 0.06 kilowatt. 0.06 kilowatt. Time used T equal to 6 hours. Time used T equal to 6 hours. Energy equal to power into time taken. Energy equal to power into time taken. Energy equal to power into time taken. That is 0.06 into 6. 0.06 into 6. Power ಎಷ್ಟು? 0.06 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅದ. ಟೈಮ್ 6 ಅವರ್. 0.06 into 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.36 ಆಗುತ್ತೆ. This is kilowatt hour. 0.36 kilowatt hour ಅಂದ್ರೆ those are only units. 0.36 units. So the energy consumed by the bulb is 0.36 units. The energy consumed by the bulb. The energy consumed by the bulb is 0.36 units. Okay. So this ends your class now. So remaining we can see in the next class. Thank you.